No. Oh my god. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Oh my god, dude. Oh. Oh my god. The other side of that one right there. Uh-huh. A sudden thunderstorm struck the Ruidoso region of New Mexico with intense rainfall, unleashing over 3 inches of water on fragile terrain still scarred from past wildfires. The burned soil, hardened and hydrophobic, failed to absorb runoff, turning hillsides into torrents. ዓለማችን በጎርፍ አደጋ እየተጥለቀለቀች ትገኛለች። There is another serious breaking news story right now regarding the weather in New Mexico. Let's get to my weather graphics here. That is the Rio Ruidoso River. It has reportedly risen 20 feet in 30 minutes. Oh my goodness. There are homes that are literally being washed down the river. You're going to see one of those right here. I just got this video off of Twitter here. There it is, Caitlin Carpenter with that video. But this is an area that has been hit repeatedly by severe flooding over the last year. And one of the things that complicates this is that they had major fires out there last summer. It has left large areas with burn scars. So literally now, every time it rains heavily, they can see runoffs. But this is as bad as I have seen, and it looks eerily similar to what we've been showing you in the hill country there. But again, this is a breaking situation in New Mexico. Here's a look across the region right now. Scattered thunderstorms mainly targeted the eastern half of Texas today. Here's a close... Officials with the National Weather Service quickly declared a flash flood emergency, urging residents in multiple parts of Lincoln County to seek higher ground immediately. Dangerous currents were reported, sweeping across neighborhoods and roadways. In some areas, like Gavilan Trailer Park and Alto, rescue teams were forced to deploy swiftly as vehicles were swept away and homes began to shift from their foundations. The urgency on the ground escalated with each passing minute.
The river, once calm and scenic, transformed into a violent stream that swept downstream everything in its path. Trailers, sheds, and parts of roads were no match for its power. Mud, logs, and rock-filled streets that were barely visible beneath the flow. I'm watching. I got you. I'm chill. ዓለማችን በጎርፍ አደጋ እየተጥለቀለቀች ትገኛለች። አሜሪካ በሰሞኑ በደረሰው የጎርፍ አደጋም በርካታ ህዝቦቿን ያጣችበት አደጋም ተመዝግቧል። ቁጥሩ ከ100 በላይ ያሻቀበ ቁጥር እንደነበረም ተነግሯል። አሁን ላይ ደግሞ በሜክሲኮ እጅግ የሚያስፈራ የጎርፍ መጥለቅለቅ ነው የታየው። እጅግ በጣም በሚያስፈራው በዚህ አደጋም በርካቶች ነፍሳቸውን እንዳጡም ነው እየተነገረ ያለው። መሸሽ በማይቻልበት ዞር ብሎ ራስን ማትረፍ ከቶ በማይታሰብበት የውሃው አደጋም በርካቶች እያሸለቡ ይገኛሉ። አሁን ከሜክሲኮ እየወጡ ያሉት መረጃዎች እንዳመላከቱት ከሆነ በከፍተኛ ፍጥነት እየተምዘገዘገ ያለው ደራሽ ጎርፍም በርካቶችን እስከዳኛው ይዞ እያሸለበም ይገኛል። Oh no. Oh no. Oh my god. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Oh my god, dude. Oh. On the other side of that one right there. Uh-huh. A sudden thunderstorm struck the Ruidoso region of New Mexico with intense rainfall, unleashing over 3 inches of water on fragile terrain still scarred from past wildfires. The burned soil, hardened and hydrophobic, failed to absorb runoff, turning hillsides into torrents. As water rushed off the slopes of South Fork and blew 2 burned scars, it carried with it heavy... ታዲያ በሜክሲኮ የተቀሰቀሰው ይህ ጎርፍም በሰዓት ውስጥ እጅግ በጣም ቁጥሩ በገዘፈ መጠንም እየበረረ እንደሚገኝም የዜና አውታሮች እየዘገቡ ይገኛሉ። በዓለም ውስጥ ልዩ ንውጽውጽታ ሲመጣና በዚህም መካከልም የተፈጥሮ አደጋ መከላከል የማትችልበት ደረጃ ላይ ደርሳለች። በሄሊኮፕተሮችና በሌሎችም ዘመናዊ መሳሪያዎች እየተደረገ ባለው ሐሰሳም ሬሳን ከመልቀም ባለፈ አንዳች ማምጣት አልተቻለም። ይቅር በለን ብሎ ወደ ሰማይ ማንጋጠጥ አሁን ላይ ነው የሚሉም በርካቶች ናቸው። ታዲያ የሜክሲኮ ይህ ዘግናኙ የጎርፍ አደጋም አሁን ላይ እጅግ በጣም ቁጥሩ እየጨመረ እንደሚገኝና የሟቾች ቁጥር ከአሜሪካው በእጥፍ እንደሚሆንም እየተገለጠ ይገኛል። Debris and mud, turning small creeks into dangerous channels of destruction. The Rio Ruidoso surged above 20 feet, well beyond its flood stage.
Officials with the National Weather Service quickly declared a flash flood emergency, urging residents in multiple parts of Lincoln County to seek higher ground immediately. Dangerous currents were reported, sweeping across neighborhoods and roadways. In some areas, like Gavilan Trailer Park and Alto, rescue teams were forced to deploy swiftly as vehicles were swept away and homes began to shift from their foundations. The urgency on the ground escalated with each passing minute. Officials with the National Weather Service quickly declared a flash flood emergency, urging residents in multiple parts of Lincoln County to seek higher ground immediately. Dangerous currents were reported, sweeping across neighborhoods and roadways. In some areas, like Gavilan Trailer Park and Alto, rescue teams were forced to deploy swiftly as vehicles were swept away and homes began to shift from their foundations. The urgency on the ground escalated with each passing minute. The river, once calm and scenic, transformed into a violent stream that swept downstream everything in its path. Trailers, sheds, and parts of roads were no match for its power. Mud, logs, and rock-filled streets that were barely visible beneath the flow. I'm watching. I got you. I'm chill. The intense rain was 5 to 7 times heavier than what the fragile landscape could endure, resulting in the collapse of trails, bridges, and sections of canyon roads. One home was completely washed away, while others were heavily damaged or teetering on the edge. Wow. Awesome.
እስካሁን ድረስም ባልተጠናከረው ሪፖርትም ከ115 በላይ የሞቱ ህዝቦች መኖራቸው ነው የተገለጠው። ህፃናትን ጨምሮ የአንድ ቤተሰብ አባላት በአንድ ቀን ህይወታቸው አልፏል። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ የነገ ብሩህ ተስፋ ያላቸው ህፃናትን ጨምሮ ባልታሰበው አደጋ ያለፉበት ሂደት ነው። ከሜክሲኮም የተደገሰውም ይኸው ነው። የፈጣሪ ቁጣ ነው የሚሉ በርካቶች አሉ። እነዚህ ሁለቱ ሀገራት ላይ በየጊዜው የሚደርሰው የተፈጥሮ አደጋም ቢሆን ብዙ ጊዜ ህዝብን ሲያስጨንቅ መቆየቱ ነው የሚታወቀው። ያሁኑ ግን መጠኑ እጅግ የከፋና እጅግ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ የሆነ ጉዳይም ሆኗል። ውሃ ጊዜን የሚሰጥ አይደለም። የጎርፍ አደጋ እጅግ በጣም አሰቃቂ የሚያደርገው ሀገር ሰላም ነው ብሎ ሰው በተኛበት መኝታው እስከነ ቤተሰቦቹ ታሪክ ሆኖ የሚያልፍበት አጋጣሚ መኖር ነው። ታዲያ በእንዲህ አይነት ጉዳትም በሀገራችን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተከሰተውን እናስተውላለን። በተለይም በድሬዳዋ በርካቶችን ከአንድ መንደር ህዝብ በሙሉ ጠራርጎ የወሰደው የድራሽ ጎርፍ አደጋ እናስተውላለን። አሁን በአሜሪካና በሜክሲኮም እየታየ ያለው አደጋ እጅግ የገዘፈና አሰቃቂ ነው። የሚምዘገዘገው ድራሽ ጎርፍም ቤት ብቻ አይደለም ከተማንም አስፋልትንም ፈነቃቅሎ ኃይሉን እጅግ በጣም በሚያስፈራ ሂደት እየተጓዘ ያለበት ሁኔታ ነው ለማስተዋል የተቻለው። የዜና ምንጮች እንደገለጡትም ከሆነ የሟቾች ቁጥር እጅግ በፍጥነት እያሻቀበ ይገኛል። እስካሁን ድረስ በርካታ ቤተሰቦች የትግቡ የትውጡ ያልታወቀበት ሁኔታ ስለመኖሩን የሜክሲኮ ባለስልጣናት የጠቀሱትን መረጃ ዋቢ አድርገው እየዘገቡ ይገኛሉ። ታዲያ በአንድ ቀን ምሽትም በርካቶች ተጠራርገው ወደዛኛው ዓለም እየሄዱ ይገኛሉ። የአሟሟት ግፋቱ ደግሞ የጸናባቸው መቅበር እንኳን በማይቻልበት መልኩ የውሃ ሽታ ሆነው በውሃ ተወስዷል። አቤቱ ፈጣሪ ሆይ በቸርነትህን ብሎ መጸለይ ነው። ሜክሲኮና አሜሪካ የደረሰባቸው አደጋ ከዚህ ምን ያስተምራል የሚሉትም አሉ። በጸሎት ማንጋጠጥ ይጠበቃል። የመጣው አደጋ እግዚአብሔር ያርቅ ዘንድም ስለ ዓለም ህዝብ መጸለየው ቤተክርስቲያን ከዚህም አደጋ እንዲጠበቅ ነውና ቤተክርስቲያን የምትለውን ጸሎት ልንሰማ ይገባል። ነገር ግን እየተሰሙ ያሉ ሁሉን አቀፍ የተፈጥሮ አደጋዎች ግን ዓለማችንን በብዙ መልኩ እያስጨነቀ ይገኛል። አሁን ተረኛዋ ሀገር ደግሞ ሜክሲኮ ትመስላለች። እጅግ በሚያስፈራ የጎርፍ አደጋ እየተጥለቀለቀች ትገኛለች። ዜጎቿም በሞት እያጣች ትገኛለች። አሜሪካ ገና ሐሰሳው ቀጥሏል። ከጭቃ ጋር የተደባለቁት እስካሁንም አስከሬናቸው ያልተገኙ በርካታ ቤተሰቦች መኖራቸውም የዜና ምንጮች እየገለጹ ይገኛሉ። ብቻ ግን ሰላም ያምጣ እንላለን። ይህ ካልሆነ መውጣት መግባታችን ፈጣሪ ካልባረከልን ከንቱነንና መሞታችን ይቀጥላል። ፈጣሪ ሆይ ማረን እንበል።